Dear students, I am Dr. Rajiv Sapre. This is lecture number 27 about the chapter complex numbers. This is part of video lecture series about HSC mathematics. We are solving actually a miscellaneous exercise and some problems are already discussed. In this lecture we will proceed further. See what you have to work in these problems is this, that you have to have a pure perfect knowledge of what are complex numbers and what is algebra of complex numbers, then what is complex conjugate, then how the complex numbers can be represented in polar form, how can they be represented in exponential form, then what is cube root of unity, right, what is modulus and argument of the complex number. This is all included in this chapter, right? So now some more problems we will solve and then I think we can wind up this chapter. Okay, so what they have said in the problem number 16, right, that they want to show that z, which is 5 upon 1 minus I, 2 minus I into 3 minus I, is purely imaginary number, right? This is what they want us to show. What is that number given to you as? This is problem number 16. Okay, problem number 16 from miscellaneous exercise. So the z given to you is 5 upon 1 minus I into 2 minus I into 3 minus I. This is given and you have to show that z is purely imaginary number. To prove that, TPT means to prove that z is purely imaginary. म्हणजेच काय बघा, मला असं दाखवायचं आहे की हा जो कॉम्प्लेक्स नंबर आहे त्याच्यामध्ये रियल पार्ट त्याचा 0 आहे. मग काय करणार त्याच्यासाठी बघा, आपल्याला प्रथम प्रथम आपल्याला काय करावं लागेल, कन्सिडर तो डिनॉमिनेटर जो आहे ना त्याचा आपण विचार करूया. कन्सिडर दिस 1 मायनस आय इंटू 2 मायनस आय into 3 minus I. You can calculate this. This is just product of 3 complex numbers. So first we make product of these two. So it is 1 into 2, that is 2. 1 into minus I, so minus I. Minus I into 2, so it is minus 2I. And minus I and minus I. So plus I squared. But I squared is minus 1. So this is what that product means. And into 3 minus I. Okay. Now what happens here? This is 2 minus 1. So it is again 1. And this is minus I minus 2I, so minus 3I, and to that I have to multiply by 3 minus I. Now what happens here? Again take that product. 1 into 3 is 3, 1 into minus I is minus I, minus 3I into 3 is minus 9I, and what? This is minus minus plus 3 into I squared, but I squared is minus 1, you know, so this is plus 3 into I squared. Okay, so now what? This is 3 minus 10I minus I minus 9I. I squared being minus 1, as I squared is equal to minus 1. This is nothing but minus 3. So now 3 and minus 3 gets cancelled. You have minus 10I. हे काय झालं? त्या डिनॉमिनेटरची व्हॅल्यू झाली. So now I can substitute that. So suppose this is result 1. So by 1, what is z now? It is 5 upon 10 minus 10I. म्हणजेच काय होणार? 1 upon minus 2I. Okay, so now I can multiply this by 2I again, 2I, and divide by 2I. Okay, so now this is 1 into 2I, so 2I, and divided by, this is minus and this is plus, so product is minus. 2 into 2, 4I squared, 4I squared. But you know I squared is minus 1, it is written here also. So it is what? 2I divided by what? Plus 4. Okay, so that means what? It is I by 2. And so I can say this is 1 upon 2 into I. So this complex number z you can write as 0 plus 1/2 into I. Right? As there is real part 0, imaginary part only exists there. So what you can declare? Z is purely imaginary. Z is purely imaginary. Understood? So this is how
such problems can be tackled. I hope you understood this problem. Here just what is expected is you should be able to do product of complex numbers properly. Once you are able to do that, and also one thing I will again repeat. Okay, suppose you are dividing something like this, 1 upon 3 plus 2i, means you are dividing 1 by 3 plus 2i. सो आपण असं शिकलेलो आहोत की इथे जर कॉम्प्लेक्स नंबर असेल तर ह्याच्या कॉम्प्लेक्स कॉन्ज्युगेटने आपण गुणायचं आणि भागायचं. 3 minus 2i अपॉन 3 minus 2i, दॅट इज ओके. परंतु समजा तुमच्याकडे एवढंच असेल 1 अपॉन से 3i, तर मग हे कसं आहे बघा, 0 प्लस 3i आहे, म्हणजे हा जो खरा नंबर आहे तो आहे 1 अपॉन 0 प्लस 3i. म्हणजे आपल्या ज्या पारंपरिक पद्धत आहे त्यानुसार आपल्याला इथे खरं म्हणजे 0 मायनस 3i ने गुणलं आणि भागलं पाहिजे, पण तशी काही गरज नसते. 3 पण घ्यायला नको आपण. जेव्हा 1 अपॉन 3i हा जो प्रॉब्लेम आहे, 1 अपॉन 3i हा जर डिव्हिजन मला करायचं असेल तर जस्ट यू मल्टिप्लाय बाय आय अँड डिवाइड बाय आय. नो कॉम्प्लेक्स कॉन्ज्युगेट बिझनेस हिअर, बिकॉज यू नो आय स्क्वेअर बिकम्स -1. दिस इज आय. So now what it becomes, numerator is just I and denominator will be 3 into I square. So what it happens, it is I upon 3 into -1, because I squared being -1, this is 3 into -1, so it is -3. So it is what, -1 by 3 into I. Okay, so see now denominator has become a real number. कॉम्प्लेक्स कॉन्ज्युगेटने गुणण्याचा आणि भागण्याचा हेतू काय असतो, तर माझा जो डिनॉमिनेटर आहे तो मला रिअल नंबर करायचा असतो. बघा इथे आता तुम्हाला हा रूल माहितीच आहे की ए प्लस बी आय इंटू ए मायनस बी आय, कारण ए मायनस बी आय हा ए प्लस बी आयचा कॉम्प्लेक्स कॉन्ज्युगेट आहे. मग यांचा गुणाकार काय होतो, ए स्क्वेअर्ड प्लस बी स्क्वेअर्ड. सो दिस इज अ रिअल नंबर. लक्षात घ्या, तो डिनॉमिनेटर रिअल नंबर करण्यासाठी आपण कॉम्प्लेक्स कॉन्ज्युगेटने गुणतो आणि भागतो. हेच आधी माहिती नसतं अनेकांना. कशासाठी करतो आपण, कुठलीही प्रोसिजर शिकताना त्याचा पर्पज काय हा आपणाला लक्षात आला पाहिजे. त्या पर्पजच्या शिवाय कशासाठी करायचं आपण. 3 minus 2i ने गुणलं आणि भागलं हे तुम्हाला सांगणार की वेनेवर यू आर डिवाइडिंग वन कॉम्प्लेक्स नंबर बाय अनदर कॉम्प्लेक्स नंबर, यू हॅव टू मल्टिप्लाय अँड डिवाइड बाय कॉम्प्लेक्स कॉन्ज्युगेट ऑफ डिनॉमिनेटर. कधी आपण विचारलं का, वाय वी आर नॉट डिवाइडिंग बाय कॉम्प्लेक्स कॉन्ज्युगेट ऑफ डिवाइडिंग अँड मल्टिप्लाइंग बाय कॉम्प्लेक्स कॉन्ज्युगेट ऑफ न्यूमरेटर, नॉट आस्क्ड. कारण काय झालंय माहिती आहे का, आपणाला जे शिकवलं जातं ते ब्लाइंडली फॉलो करण्याची सवय झालेली आहे. दिस शुड नॉट हॅपन. वी शुड नो द रिझन बिहाइंड व्हाय वी आर डुईंग दॅट. सो नाव रिमेंबर, वी आर मल्टिप्लाइंग अँड डिवाइडिंग बाय द कॉम्प्लेक्स कॉन्ज्युगेट ऑफ डिनॉमिनेटर बिकॉज वी वॉन्ट टू मेक दिस डिनॉमिनेटर अ रिअल नंबर. आणि दॅट ऑल्सो विदाउट चेंजिंग द व्हॅल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन. तुम्ही ॲक्च्युअली 3 minus 2i ने डिवाइड आणि मल्टिप्लाय करताय म्हणजेच 1 ने मल्टिप्लाय करतात. सो दिस व्हॅल्यू 1 upon 3 plus 2i इज नॉट चेंजिंग. हे त्यातलं तुम्ही मर्म लक्षात घ्या की व्हाय वी आर डुईंग दिस, लक्षात घ्या. ओके, सो दिस इज व्हॉट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम दिस पर्टिक्युलर प्रॉब्लेम. नाव कमिंग टू नेक्स्ट प्रॉब्लेम. सी वी विल गो डायरेक्टली टू प्रॉब्लेम नंबर से ओके, प्रॉब्लेम नंबर 22. ओके, 22 मध्ये काय विचारलंय बघा. सच प्रॉब्लेम्स आर नॉट डिफिकल्ट. वी शुड बी एबल टू अंडरस्टँड. मिसलेनियस एक्झरसाइज प्रॉब्लेम नंबर 22. काय म्हटलंय बघा त्याच्यामध्ये, झेड इज इक्वल टू यू आर गिवन -1 प्लस रूट ऑफ -3, -1 प्लस root of -3 divided by 2, divided by 2 bracket raised to 3. You have to prove this is a rational number. Is rational number. Rational number म्हणजे काय, आधी मला असं दाखवायचं आहे की हा नंबर रॅशनल नंबर आहे. म्हणजे काय दाखवायचं मला, रॅशनल नंबर म्हणजेच काय असतं, इट इज नंबर which is a म्हणजे सेट ऑफ रॅशनल नंबर्स. इफ आय टेक, इट इज अ सबसेट ऑफ सेट ऑफ रिअल नंबर्स. मग रॅशनल नंबर्स म्हणजे कोणते, नंबर्स विच यू कॅन राईट ॲज P upon Q, वेअर P and Q आर इंटीजर्स, दे बिलॉंग टू Z आणि Q इज नॉट इक्वल टू 0. अशा नंबर्सना आपण रॅशनल नंबर्स म्हणतो, बरोबर ना. आणि जनरली रॅशनल नंबरचा सेट हा Q ने दाखवला जातो. Q इज सबसेट ऑफ R, हे लक्षात घ्या. Q इज सबसेट ऑफ R. रिअल नंबर्सच्या सेटचा तो सबसेट आहे. कुठलाही इंटीजर बघा, पुन्हा ते आपल्याला माहितीच आहे, इंटीजर इज सबसेट ऑफ Q.
proper subset. So every integer is a rational number, every rational number is a subset of real number, every real number is subset of complex number set. ही जी हायरार्ची आहे ही आपल्याला चांगली, मी कितीतरी वेळा हे बोललेलो आहे. सो यू मस्ट रिमेंबर. मग ठीक आहे, हे मला -1 प्लस रूट ऑफ -3 अपॉन 2. I think you remember that when you solve the equation x cube minus 1 is 0, what you get? See, it is x minus 1 is one factor, another factor is what? X square plus x plus 1 is equal to 0. आणि हे जेव्हा आता ह्याच्यातून मला काय मिळणार? x is equal to 1, x minus 1 is 0 ना. Or another thing that you get is x squared plus x plus 1 is 0. म्हणजे ह्याच्यातून मला काय मिळणार? जर क्वाड्रॅटिक इक्वेशनच्या सोल्युशनचा आपण रूल वापरला तर ते जर मी हे ax स्क्वेअर प्लस bx प्लस c बरोबर कम्पेअर केलं, बरोबर ना, तर मला काय मिळतंय? a इज 1, b इज ऑल्सो 1 अँड c इज ऑल्सो 1. सो व्हॉट आय गेट? x इज इक्वल टू व्हॉट? मायनस b प्लस ऑर मायनस रूट ऑफ, हे फॉर्म्युले सर्व पाठच पाहिजेत, b स्क्वेअर्ड मायनस 4ac डिवायडेड बाय 2a. सो व्हॉट विल बी दॅट x हिअर? -1 प्लस ऑर मायनस रूट ऑफ बी स्क्वेअर्ड म्हणजेच ह्या 1चा स्क्वेअर्ड मायनस 4ac म्हणजेच -4 आणि अपॉन 2 म्हणजेच काय झालं? -1 प्लस ऑर मायनस वर्गमुळामध्ये -3 भागिले 2 म्हणजे जे तुम्हाला दिले ते z हे तेच दिले आपणाला. म्हणजे आपणाला हे मी लिहिलंय आता, परंतु तुम्हाला ते लगेच क्लिक व्हायला पाहिजे की दिस इज क्यूब रूट ऑफ युनिटी. कारण काय बघा, आपण x क्यूब मायनस 1 इज इक्वल टू 0 हे इक्वेशन सॉल्व केलं. हे सॉल्व करून मला काय मिळणार? असा x मिळणार की ज्याचा क्यूब 1 आहे. कारण x क्यूब मायनस 1 इज 0 याचाच अर्थ काय? x क्यूब इज इक्वल टू 1. म्हणजेच हे जे काही आपण x ची व्हॅल्यू काढली, 1 काढली आणि ह्या 2 आल्या, -1 प्लस वर्गमुळात -3 भागिले 2 तीच इथे व्हॅल्यू आहे. म्हणजेच काय आहे? x इज क्यूब रूट ऑफ युनिटी. क्यूब रूट ऑफ युनिटी. युनिटी म्हणजेच काय? 1. x इज क्यूब रूट ऑफ युनिटी. मग हा क्यूब रूट ऑफ युनिटी आहे दिलेला z. सो से दिस इज 1, हे आपण 1 म्हणूया. सो बाय 1 z विच इज इक्वल टू -1 प्लस रूट ऑफ -3 डिवायडेड बाय 2 इज क्यूब रूट ऑफ युनिटी. Is cube root of unity. What do you mean it is cube root of unity? That is z raised to 3 is 1. मग झालं ना, तुम्हाला त्याचा क्यूब काढायचा आणि तो रॅशनल नंबर आहे असं दाखवायचं आहे. व्हॉट यू गॉट? z क्यूब इज 1 अँड 1 इज 100% इंटीजर. सो इंटीजर इज ऑलवेज अ रॅशनल नंबर. एनी इंटीजर when you take, its denominator is 1 and 1 is a integer which is non-zero. So any integer I can write in this form, p upon q. Only thing is that q is 1 and by the rules it must be non-zero. That is also satisfied. So as z cube is 1, you can declare here as 1 belongs to q, right? Z is rational number. Z is rational number. So in mathematics, you have to have a previous knowledge. What you have done in that chapter, you must be strong with that knowledge. Then any problem can be solved. Okay. Now coming to next problem. See now what they expect you in say problem number 27. We will solve the problem number 27 from the miscellaneous exercise. Okay. Now what is in that? See, if omega is complex root of unity, complex cube root of unity, omega is complex cube root of unity, complex cube root of unity, then we have to prove that 1 minus omega plus omega squared, 1 minus omega plus omega squared bracket raised to, it is 6 plus
1 plus omega minus omega square bracket raised to 6 is equal to 128. This is what you have to prove. Now when they tell you omega is, now solution, when they tell you omega is complex cube root of unity, immediately you must remember certain rules. Omega raised to 3n is 1 for all n belonging to z, and 1 plus omega squared must be 0. These two rules we have to know. Suppose I call this as A. So this A contains two rules. So these we must remember. And now what? It is means left hand side you have LHS, suppose I write. Okay, it is 1 minus omega plus omega squared bracket raised to 6 and plus 1 plus omega minus omega squared bracket raised to 6. Okay, now what? As 1 plus omega squared is 0, we have 1 plus omega is minus omega squared. This is say 1. Also 1 plus omega squared is minus omega. This is say 2. This is obvious now. आपण इथे 1 plus omega square घेताना ओमेगा इकडे आणला, राईट हँड साईडला आणला, मग इथे मायनस ओमेगा झालं. मग आता त्याच्यामुळे काय होणार बघा, LHS जे आहे ना तुमचं, तो पहिला ब्रॅकेट बघा. सो LHS, सो कन्सिडर what we will consider 1 minus omega plus omega squared bracket raised to 6 plus 1 plus omega minus omega squared bracket raised to 6. आता आपण काय करूया, this we will write it as 1 plus omega squared, हे एकत्र घेऊया, प्लस चिन्ह आहेत ते टर्म्स, तर अंडरलाईन करा, आणि मायनस ओमेगा. तसंच इथे पण हा आहेच 1 प्लस ओमेगा एकत्र आहेतच, मायनस ओमेगा स्क्वेअर आणि ब्रॅकेट रेस टू 6, इथे पण हे 1 प्लस ओमेगा. पण मग आता काय होणार बघा, इथे तुम्हाला माहिती आहे 1 प्लस ओमेगा स्क्वेअर्ड मायनस ओमेगा आहे. सो दिस इज मायनस ओमेगा आणि ब्रॅकेट रेस टू 6. हे बघा, याच्याऐवजी मी हे टाकलं. तसंच इथे 1 प्लस ओमेगा म्हणजेच मायनस ओमेगा स्क्वेअर्ड आणि ब्रॅकेट रेस टू 6 हे इथे टाकलं मी. या 1 प्लस ओमेगाच्या ऐवजी मायनस ओमेगा स्क्वेअर टाकलं बाय 1 and 2. Now this is what? This is bracket raised to 6. So this is minus 2 omega bracket raised to 6 and plus here also minus 2 omega squared. I will erase this, right? It is minus 2. So it is what? Minus 2 omega squared bracket raised to 6. म्हणजेच काय झालं, मायनस 2 रेस टू 6 ओमेगा रेस टू 6 प्लस अगेन मायनस 2 रेस टू 6 ओमेगा रेस टू 12. तुम्हाला माहिती आहे घातांकांचा घातांक म्हणजे गुणाकार करतो आपण, म्हणून 2 गुणिले 6 12. पण आता आपल्याला असं माहिती आहे की हे बघा इथे लिहिलंय आपण ओमेगा रेस टू 3n इज 1 फॉर ऑल n बिलॉंगिंग टू z. म्हणजेच काय, ओमेगाची पॉवर ज्यावेळी 3चा मल्टिपल असते त्यावेळी त्याची व्हॅल्यू 1 असते. हे जे काही लिहिलेलं आहे आपण, याचा अर्थ काय, ओमेगा रेस टू 3n इज 1 फॉर ऑल n बिलॉंगिंग टू z. आता हे जे 6 आहेत ना, यू कॅन राईट इट ॲज 2 into 3. सो इट इज अ मल्टिपल ऑफ 3 अँड ऑल्सो ही ओमेगा रेस टू 12 इज ऑल्सो मल्टिपल ऑफ 3. Okay, so what I can say, this minus 2 raised to 6 is what? 64 into 1 plus again 64 into 1, because this 12 is also multiple of 3, 6 is multiple of 3. So any power which is multiple of 3 of omega gives you 1. मग त्यामुळे हे 64 अधिक 64 झालं. So it is 128. So that is done. Okay, so many problems now we have solved from this particular chapter. तेव्हा ह्या चॅप्टरमध्ये तुम्ही जर नीट विचार केलात तर आपणाला नवीन एक नंबर सिस्टीम त्यांनी इंट्रोड्यूस केलेली आहे. ओके, अँड दॅट नंबर सिस्टीम इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टीम. In 5 minutes I will revise what is done in chapter.
complex numbers we studied. How they are generally written? A plus bi. What is that I? It is equal to root of minus 1. That means I squared is minus 1. Okay. Now whenever I write z is equal to a plus bi, real part of z is a and imaginary part of z is b. Remember, these are real numbers. A and b are real numbers. But real part of z, म्हणजे तुम्ही जेव्हा z is equal to a plus bi असं लिहिता त्यावेळी ज्या टर्ममध्ये आय नाही तो रिअल पार्ट आणि ज्या टर्ममध्ये आय आहे त्याचा कोइफिशियंट म्हणजे कोइफिशियंट ऑफ आय इज इमॅजिनरी पार्ट. ओके. त्याच्यानंतर मग आपण बघितलं व्हॉट इज कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट. झेड बार व्हेन झेड इज ए प्लस बी आय, झेड बार इज ए मायनस बी आय. देन वी स्टडीड अल्जिब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, म्हणजे हाऊ टू ॲड टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स, हाऊ टू सबट्रॅक्ट, हाऊ टू मल्टिप्लाय, हाऊ टू डिवाइड टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स, दॅट वी सॉ. Then we studied how to find square roots of the complex numbers. I am just taking overview of what is done in this chapter. Square root of complex number, that we studied. Then we studied how to represent complex number geometrically. So we can say geometric representation. Geometric representation of the complex number. Remember, geometric representation. What does it mean? Suppose your complex number is a plus bi, you will represent it as an ordered pair a comma b, where a is x coordinate, b is y coordinate. So this is how it will be done. This is suppose a and this is b. Here will be that complex number a plus bi. This will be a and this will be b. This axis is real axis and this is imaginary axis. This is how you represent complex number, and this geometric representation is called Argand diagram. It is Argand diagram. This you remember. Okay. Then we studied what is modulus of the complex number. So if your complex number is z is a plus bi, modulus of z is nothing but root of a square plus b square. Okay. And argument theta is what? It is tan inverse of b upon a. Then you know how to represent this r and theta are there. This is r actually. This is r. And this is theta. R is modulus. Theta is argument of the complex number. So all such things we studied. Then when z is z, you can represent polar form. You can represent it as r into bracket cos theta plus I sin theta. This is polar form of the complex number. And this also can be represented as r is e raised to I theta, because e raised to I theta is nothing but cos theta plus I sin theta. And then we studied De Moivre's theorem. This is just in your syllabus. You are not interested in proving this at this moment. Whenever you will study whenever you will study induction method, you will study this. So cos theta plus I sin theta bracket raised to n is cos n theta plus I sin n theta. All such things we have done in this chapter. Okay. So many lectures I have taken about this chapter. I hope you enjoyed these lectures. Thank you.